Za Afrika Mashariki, mtazamaji, hujambo na karibu mahali popote ambapo unafuatilia, na kukaribisha kwa takriban dakika 30 ni kupashe yote ambayo tumekuandalia kutwa nzima. Mimi ni Victor Kayanda, niko naye Prisla Mwangi upande wa lugha ya alama. Tuanze na vidokezo. Rais William Ruto awahakikishia Wakenya kuwa uhuru wa kuabudiwa kamwe hautahujumiwa wakati wa uongozi wake. The recognition that protection of the freedom of worship is a fundamental constitutional guarantee. Like other fundamental rights and freedoms, it is freely available to all. Profesa Anyang' Nyong'o akabidhiwa rasmi uongozi wa chama cha ODM. Continue to strengthen our party. We must not shy away from our responsibility to lead this nation. Let us engage in robust discussions anchored in the values that have guided us over the past 2 decades. Viongozi wa kidini wapinga mswada wa kuongeza muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi 7. Kuonya viongozi wetu waliochaguliwa, hiyo mchakato mmeanza ya kuongeza miaka ya kukaa kwa ofisi hadi miaka 7. Nataka mjue Wakenya hawako na nyinyi, kanisa haliko na nyinyi. Na gavana wa kaunti ya Tana River Dado Godana akamatwa na kuhojiwa kuhusiana na mapigano ya kijamii. Naam, karibu tuandamane kuanzia sasa. Kumbuka ni taarifa ambazo pia unazipokea mbashara katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Facebook na Twitter, awali ama kwa sasa ikifahamika kama X. Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kwa mara nyingine tena kuwa uhuru wa kuabudu umeorodheshwa kwenye katiba ya Kenya, na kusisitiza kuwa hakuna mtu yeyote anafaa kuhujumu utendakazi wa makanisa kwa misingi kuwa anayadhibiti. Rais amezungumza alipohudhuria hafla ya kumtawaza askofu wa kanisa Katoliki Wellis Ng'ang'a katika uwanja wa Ulinzi jijini Nairobi. Askofu Ng'ang'a atakuwa anawahudumia maafisa wa kijeshi. Mwanahabari wetu Mary Chalo anatufungulia taarifa zetu leo hii. Wakati ambao uhuru wa kuabudu unazidi kuwa finyu nchini kutokana na hatua ya serikali kujaribu kuyadhibiti makanisa, Rais William Ruto amesema katiba ya Kenya inatoa nafasi ya kila Mkenya kuwa na uhuru wa kuabudu. In Kenya, we acknowledge the supremacy of the Almighty God of all creation, and therefore the recognition that protection of the freedom of worship is a fundamental constitutional guarantee. Like other fundamental rights and freedoms, it is freely available to all, including those who serve in our defense forces. Akizungumza katika hafla ya kumtawaza Reverend Wellis Ng'ang'a kama askofu mkuu wa kanisa la Katoliki ambaye sasa atawahudumia wanajeshi, Rais Ruto amesema kuwa wanajeshi ukumbwa na changamoto nyingi, haswa wakati wa kudumisha amani nchini, na msaada wa kukua kiroho kutawasaidia pakubwa wanajeshi hao. Rais akiweka wazi kuwa ana imani kwamba Askofu Wellis atawasaidia wanajeshi katika maisha yao ya kiroho. This reason, the episcopal installation of Right Reverend Wellis Ng'ang'a Gashihi as Bishop of the Catholic Military Ordinariate of Kenya is more than a routine change of stewards. We are here to witness and to celebrate the contribution of moral leadership in reinforcing unity, resilience, and strength for our defense forces. We are here also gathered to affirm our confidence that under Bishop Ng'ang'a, the military ordinariate will continue to provide our soldiers with essential spiritual support. Kando na hayo,
Rais aliwapongeza wanajeshi wote kwa kazi nzuri wanayozidi kutekeleza ya kuilinda taifa la Kenya. Recognizing the high trust vested on the Kenya Defence Forces to defend the sovereignty and territorial integrity of our nation, and to the significant physical, moral, and personal challenges faced by our men and women in uniform in fulfilling their mission, we cannot deny or underestimate faith as a critical source of strength, pillar of motivation, and a basis for enduring resilience. Rais aidha ametoa wito kwa Wakenya kwa msaada kwa wanajeshi kama kuwaombea wanapoendelea kutekeleza majukumu yao ya kuzima vita na kudumisha amani humu nchini. To ensure that our defense forces remain strong in every way, including physically and morally, faith-based support structures like the military ordinariate are critical in nurturing the values and organizational ethos that guide our men and women in uniform. They allow our men and women to be brave, to serve the nation, and with distinction, to undertake their responsibilities while staying true to their beliefs. Mary Kialo, Undugu TV. Na tukisonga mbele mtazamaji, ni kuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amemkabidhi rasmi gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o uongozi wa chama cha ODM kama kaimu kiongozi. Gavana huyo wa Kisumu sasa anatarajiwa kuongoza chama hicho wakati ambapo Odinga anaendelea na azma yake ya kuwa mwenyekiti wa muungano wa Umoja wa Afrika AUC. Akizungumza wakati wa mkutano wa baraza kuu la chama hicho katika kaunti ya Mombasa, kiongozi huyo wa ODM amesema kuwa Profesa Nyong'o amedhihirisha uongozi bora katika chama hicho tangu kilipobuniwa miaka 20 iliyopita. ODM, the violence that we saw, the use of wanton violence against innocent Kenyans whose only crime was that they were demonstrating for their rights. We condemn in the strongest terms possible this use of force against very innocent people and the loss of life. We say that justice must be allowed to take place against the culprits of these heinous acts. Madam Gladys Wanga, you have 3 deputy party leaders. Honorable Osotsi, Honorable Abdul Samad, Sheikh Nasir, and Honorable Simba Arat. Then we have the acting party leader, Professor Peter Anyang' Nyong'o. As we continue to strengthen our party, we must not shy away from our responsibility to lead this nation. Let us engage in robust discussions anchored in the values that have guided us over the past 2 decades and plan together for the future. Whatever you do, ladies and gentlemen, be assured that I'm always with you wherever I am. Whatever I do, I will be with you in mind and spirit. I wish you all the best. Gavana wa kaunti ya Tana River Dado Godana na mbunge wa Galole Said Abuya wamekamatwa na maafisa wa upelelezi wa DCI na kuhojiwa kuhusiana na mapigano ya kijamii yanayoendelea katika kaunti hiyo.
Gavana Dado alikamatwa asubuhi ya leo na kufikishwa kwa makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai jijini Nairobi, huku mbunge huyo akikamatwa nyumbani kwake mtaani Nyali. Mbunge huyo alipelekwa katika kituo cha polisi cha Makupa, Mombasa. Baadhi ya viongozi wa kidini kutoka eneo la Magharibi wamepinga mswada wa seneta wa Nandi Samson Cherargei unaolenga kuongeza muhula wa kuhudumu wa rais na viongozi wengine waliochaguliwa. Chama cha viongozi wa makanisa nchini kimesema kiungi mkono pendekezo hilo katika mswada wa sheria wa kurekebisha katiba ya mwaka 2024. Mswada huo unalenga kuongeza muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi 7 na mabadiliko sawia kwa magavana na wabunge. Spiritually, we want God to ignite revival in the political sector. This revival, the church, according to the last census, Christians are 85% of the Kenyan population. And we want the faith of Christians. That means we have the largest market in the country. So we want Christians to get together economically. Nataka kuonya viongozi wetu waliochaguliwa. Hiyo mchakato mmeanza ya kuongeza miaka ya kukaa kwa ofisi hadi miaka 7. Nataka mjue Wakenya hawako na nyinyi, kanisa haliko na nyinyi. Tunataka kusikia mkisema vile mtaimprove maisha ya Wakenya, vile mtatengeza barabara, vile Wakenya watakuwa na pesa zaidi, vile biashara zitakuwa sawa na amani katika nchi. Labda mkisema mnataka kupunguza kwa miaka 3, tutawaunga mkono. Maana hata tunaona miaka 5 ni mingi sana. Naye gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Nasir ameagiza kuwa wafanyikazi wa kaunti ambao wanawasaidia wafanyabiashara kuingiza muguka katika kaunti hiyo baada ya kupigwa marufuku kuhamishwa ama kupewa uhamisho mara moja. Serikali ya kaunti ya Mombasa imeweka mikakati ya kudhibiti usafirishaji, uuzaji na utumiaji wa muguka kwa kuwa imesemekana kuchangia pakubwa katika maradhi ya kiakili. The World Health Organization estimated 15% of working adults suffer from mental health disorders at any given time. Yet, despite staggering figures, the workplace often remains silent on this issue. Many employees fear the stigma or repercussions of speaking out about their mental health challenges. Studies show that mental health disorders can lead to reduced productivity, absenteeism, and even presenteeism, where employees show up to work but are unable to function at their best. Health. Allow me, Excellency, to appreciate the department for taking the lead in terms of preparing these policies together with the team from the various departments to develop policies for the county government of Mombasa. And Your Excellency, we are the first county to have developed these policies, and it's customized in consultations with the National Government Ministry of Health. So I think the onus is on every one of us, particularly chief officers and accounting officers and directors administration and directors HR. Please take this policy seriously. We shall be conducting an audit to ensure compliance with these policies. We cannot go back to square one. Hatuwezi kuregea nyuma pale ambapo kwamba tayari tulikuwa tumefika mbele. Hii hospitali yetu ya Port Reitz inafaa kuchukua wagonjwa 72. Kati ya wagonjwa 72 wale ndio wenye kulazwa katika hospitali ya Port Reitz. Kando na wale wenye kwenda pale kila siku kupatiwa madawa, 80%
ni katika mafuta yenye kuwekwa katika ule moto, kuuzidisha ule moto. Mmoja wao ni haya mambo ambayo kwamba ni ya mogoka. We need to be able to be firm, na hata kama ukiona hilo nyingine pia inateleza, na wao pia wajue ya kwa wanaweza kubadilishwa waende kwingine. We will not tire on these matters. Naam, zimekatika dakika 15 baada ya saa 2, wakati mwafaka wa kuchukua pumziko fupi, japo na kusi usiondoke, kwa kuwa bado yapo mengi ambayo ndakuwa na kufahamisha baada ya muda usiokuwa mrefu. Luka Mtakatifu kifungu cha 4 mstari wa 43 akawaambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Usikose kutazama uimbaji wa kanisa la Africa Brotherhood mwaka 2024 uliofanyika mwezi Aprili eneo la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Kunazo kwaya tofauti, wacheza matari na vikosi tofauti vya batalioni. Jiunge nasi kila siku ya Jumamosi mwendo wa saa 10:30 jioni kwenye runinga ya Undugu, mtandao wa YouTube Undugu TV na kwenye Facebook @Undugu TV Kenya. Hii shule inapatikana Machakos headquarters ya ABC yote. Tunafundisha nguo za wanawake mwaka moja, za wanaume mwaka moja. Kwa hivyo ni miaka miwili na mtu anafanya mtihani ile ya government. Wale wanaweza kujiunga na hii shule ni wanawake na wasichana toka class 8 kwenda juu anaweza kusoma. Na shule ni boarding kwa hiyo anataka. Natupana wakati wote mtu yule atapata nafasi anaweza kuja kujiunga na shule kwa sababu iko syllabus tunafuata. Kwa hivyo mtu akiingia tunamwanzisha kwa syllabus. Tuko na 18,000 empowered women and men na youth na hiyo sako yetu ambayo iko na over 300 million ambazo tumecreate kutoka zero. NDC Empowerment Sacco ni chama cha akiba na mikopo. Mwenye anataka kujiunga awe ameitimiza miaka 18. Tunahitaji kuwa na fotokopi ya kitambulisho, passport size photo. Pesa ambazo zinalipwa ili kujiunga na chama chetu ni shilingi 200. 100 ni ya kujiandikisha na ile ingine ni ya passbook. Kila mwanachama anahitaji kuwa amelipa hisa 5 ambazo ni za 5,000. Tunaruhusu kulipa polepole. Akiba huwa tunaruhusu shilingi 130 kiwango cha chini na hakuna kiwango cha juu cha akiba. 1,000,000 tunaweza kushukuru ili tuweze kuwa empower members wetu. Imenijenga sana. Mimi ni mmoja kati wa wale wanafurahia. Wale hamjajua maana ya sako, mjoini sako na muingie katika biashara.
Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa zetu. Karibu tuendelee kukupasha. Wakurugenzi wa vyama vya ushirika eneo bunge la Mlima Elgon kaunti ya Bungoma wametoa wito kwa serikali kuweka mikakati kabambe itakayosaidia kuzuia uuzaji wa zao la kahawa katika taifa jirani la Uganda na kupelekea mkulima kupoteza mamilioni ya pesa. Wakurugenzi hao wakiwanyoshea kidole cha lawama wakulima wa kibinafsi haswa kwa kuendeleza tabia hiyo. Wakurugenzi hao vile walizungumzia jinsi ya kuboresha ukulima wa kahawa miongoni mwa masuala mengine. Immaculate Karimi na taarifa hiyo. Ni hafla iliyohudhuriwa na wakulima wa kahawa na wakurugenzi wa vyama vya ushirika kutoka eneo la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma. Viongozi hao pia wameonekana kupinga vikali mfumo mpya wa ulipaji fedha kupitia benki almaarufu DSS, wakisema ni njia mojawapo ya kuwanyanyasa wakulima. Aidha, wameorodhesha baadhi ya sababu zinazowafanya kupinga, ambapo wamesema kuwa iwapo mfumo huo utafanyiwa marekebisho, basi watakuwa tayari kufuata. Leo hii tunakataa kabisa mfumo mpya ambao Cooperative Bank iliweza kuleta forms ndani ya society to sign juu ya DSS. Hatuchakuwa tayari na huo mfumo, maana unataka uingilie hata data kamili ya mkulima. Kwanza tuliona kasoro nyingi sana zikiwa zinaonekana kwa huo mfumo. Mfano, tungepata malipo ambayo si malipo ya chama, ikiwa malipo ya mahali pengine imewekwa mahali pale. Mwisho hata bila kuambiwa pia utapata imetolewa. Huo mfumo urekebishwe, ndipo utakuwa mwafaka kama mzuri kwa ajili ya societies. Wakizungumza kwenye kiwanda cha kahawa cha Mekom, wamesema kuwa kwa muda mrefu wakulima wa kahawa wamekuwa wakipoteza zao hilo mikononi mwa wanunuzi kutoka taifa la Uganda, huku wakiwanyoshea kidole cha lawama wakulima wa kibinafsi kwa kueneza hulka hiyo. Sasa wanaiomba serikali kuingilia kati ili kuhakikisha kuwa hayo hayaendelezwi. Zamani ng'ombe ndio ilikuwa inaibwa, kahawa ilikuwa hatuna shida naye, lakini kwa sasa imekuwa ngumu kwa sababu katika nchi yetu ya jirani imekuwa leeway kupata kahawa zetu, na wananunua kahawa zetu ambaye ijapitia process, na wanajifanya wananunua kwa bei nzuri, na ukiangalia vizuri wananyanyasa wakulima zetu. Kwa hivyo sisi kama societies ambayo tumeungana pamoja, tunasihi serikali ya Kenya waangalie mipaka zetu na wachunge kahawa zetu ili watu ya Uganda wasipate kahawa zetu. Tunauliza wale private planters, kwa sababu wameignite wizi. Imekuwa rahisi hawa walipeana permit kwa njia ambayo si nzuri. Tunauliza county government wafanye revetting kwa hizo private planters ili ijulikane kazi zao ni gani, kwa sababu tumegundua kwamba kahawa zetu zinapitia private planters. So we are requesting the county government wa revoke na wafanye vetting upya kwa private planters, hizi kahawa zetu sipate nafuu. Hafla hiyo ikinuia kuzungumzia baadhi ya hatua za kuhakikisha kuwa ukulima wa kahawa unaboreshwa. Pia wakulima wamehimizwa kuhifadhi data za wakulima kupitia mfumo wa kidijitali ili kuhakikisha kuwa wakulima wanapata malipo bora na yanayostahili. Very important for the data of the farmer to be captured, and when that data is captured, then they have a bargaining right with the financier for loans or anything that they have, you know, because people who are salaried generally, they will just take their pay slip, you know, but a farmer has a lot of produce, and we have not been able to capture that in the past for them to go and bargain for a good rate. So when we digitize, we're actually giving power to the farmer to be able to go and negotiate with these financiers. Immaculate Karimi, Undugu TV. Na tukielekea kaunti ya Narok ni kuwa gavana wa kaunti hiyo Patrick Ole Ntutu amezindua miradi 15 ya maendeleo mwaka huu wa kifedha katika wodi ya Ngareta zitakazogharimu shilingi milioni 100. Miradi hiyo inajumuisha ujenzi wa vyumba viwili vya kujifungua, zahanati,
madarasa ya wanafunzi wa chekechea, maabara na daraja. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa madarasa katika shule ya msingi ya Ngareta, amewataka wenyeji kuhudhuria vikao vya kuchukua maoni wanapotakikana kufanya hivyo ili kupata miradi wanayohitaji. Pia hapa eneo ya Ngareta tumekuwa na shida ya barabara. Ndiposa mnaona ya kwamba tumeanza kutengeneza hizi bridges ambayo mumeona leo, kama hii ambayo ni ya Osanangururi na ile ingine Nongopit, na hii ni barabara, hii ni bridges ambayo haikuwa inaruhusu watu kutoka eneo hii kwenda pande ile ingine ya Ngareta. Lakini tunashukuru kwa sababu contractors wameshaniambia ya kwamba in the next 2 weeks watamaliza ili wananchi waweze kutumia. Lakini ya muhimu sana hapa Ngareta Ward tumeona ya kwamba ni wakulima, na kwa sababu ya mvua iliyonyesha karibu mwezi 3-5 iliyopita, barabara nyingi zimeharibika na hawa ni wakulima. Sasa nimeagiza zile matinga ambayo tulikuwa tumenunua ambazo zilikuwa pande ya Mara. Sasa kuna set moja ambayo itakuja hapa, kuna set nyingine iko Kilgoris, kuna set nyingine iko pale Siana, kuna zingine ziko hapa Olorobil, lakini kuna set moja ambayo inatoka kuja hapa ili tutengeneze wananchi barabara. Mimi ni dereva wa pikipiki. Ningependa siku ya leo kushukuru gavana, maana ametuundia barabara, ametuundia daraja. Hii daraja limekuwa likitusumbua sana kama wakazi wa Ngareta. Ile pesa tuna charge customer kutoka hii senda ya juu mpaka senda yenyewe is more than pesa yenye tunatumia kwenda Narok juu ya barabara na pia daraja. Huwa tunapita ndani ya maji, mnaona vile tunapita ndani ya maji. Sometimes pikipiki na kufia hapo ndani. Lakini kwa sasa tunakependa kushukuru gavana pamoja na MCA kwa kutuundia hii barabara, wametukumbuka. Sasa wakati mgonjwa inagonjeka pande ile ya Sanangururi, tunakuwa na shida kuleta pande juu, tunakuja tunashukisha hapa, tunabeba na mashuka mpaka huko hospitali huko Njoraya juu huko Senda. So hii barabara tumeteseka wakati daraja imeenda na maji, tumeteseka kabisa. Hata barabara saa hii yenyewe ni mbaya, huwezi tembea hata na pikipiki, ukienda mahali kidogo unashukisha customer ama mgonjwa, alafu mgonjwa anatembea na miguu. So hii barabara imetusumbua sana. Hii daraja vile saa imetengenezwa, tunashukuru serikali maana wametutengenezea barabara. Katibu mkuu katika Wizara ya Misitu na Mazingira Gitonga Mugambi ametoa changamoto kwa wakulima kukumbatia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo kutumia teknolojia mpya ili kuongeza mazao yao. Mugambi aliyezungumza wakati wa maonyesho ya kilimo eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga, amekiri kuwa maonyesho hayo yalitoa nafasi mwafaka kwa wakulima kuona mbinu mpya za kiteknolojia katika sekta ya kilimo. Tumeweza kufika hapa leo ili kuwaelimisha wakulima kuhusu mbinu bora za kukuza mazao yao. Hapa mnaona kuna mazao mengi leo na wakulima wanahitaji ujuzi jinsi ya kuongeza mapato kwa mashamba yao. Hapa leo kwa kiwanda hii wakulima wanapata elimu ya mbolea bora ambayo wanaweza tumia kwa mazao yao. Mnaona kuna nyanya, kuna cabbage, kuna mahindi, kuna vitunguu. Na kama mnayojua kuna mabadiliko ya tabia nchi. Na wakulima lazima waweze kujua ujuzi gani wanaweza tumia kujidhiri nayo madhara haya. Tumeona mapato ya wakulima ikididimia miaka iliyopita. Lakini leo hawa wakulima vile mmeona wamejaa hapa leo wanapata hiyo elimu. The agenda is to plant trees. The agenda is to do what? Please, let us plant trees this country. It is big business. It will create jobs. It will spur industrialization. Imagine all those things in front of you, starting from that notebook in front of you. Looking at the papers that we use per day. Looking at the toilet papers that we use per day. All that is important because we don't make papers in this country, because we don't have raw materials. So when we come up as a government, when we come up with the idea of planting 15 billion trees, it's one easy way of creating a lot of employment and creating a lot of industries and foreign currency for this country.
that today we have a serious gap in this country is the area of value addition. And as Kayanda's pointed here, I challenge the business people of Moya and this country to invest in that area. Na mtazamaji, na sasa nikiangazia jumbe zako, na muona Pastor Sami Chalo anasema natazama nikiwa Madhiru, Makima, Mwea, Kirinyaga County. Vile vile namuona mwingine anasema nawapata kwa njia iliyomurwa kabisa, ni Wycliffe Ongeri kutoka Athi River. Na kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha taarifa zetu kwa siku hii ya leo. Mimi nimekuwa kwa Victor Kayanda na nimekuwa naye Priscilla Mwangi katika lugha ya alama. Tukutane hiyo kesho, Mola akiridhia. Nakutakia salama.